to my YouTube channel, Olivia Canoy Balandang Mix Vlog. May activity kami ngayon, no? Sa NIAIS, mga association sa mga employees. So, medyo pagawa ko ngayon. So, sige lang, basta kung makadocument tayo, no? Diyan sa labas, sa lumabas. Yes. Lumabas na ang mga lamesa, no? Mga table. So, nasa loob ang ating activity ngayon sa NIAIS program sa NIAIS. So, tingnan natin kung anong magawa natin. Asa ni sila? Sorbi? Hindi ko makaila sa uban. Guwapa niya. Daghan naman o ganina paghawa na ako. Mga tao dyan. Hindi naman ko ganina. Start na tayo. Alas 8 tayo kung dahil dapat. Unya kay alas 8 kay nag-arrange pa man diri sa bangko. O gani man kay hapon mas ano yaman. Oh, gani. Ang kurma sa kuan ba? Ang kurma sa kuan. Mas lang yung unti day nga din ah. Pupunod. Galing giingnan yung kay balos daday ani as daday ra ani mo kuan. We are reminded of our collective strength and dedication to our mission under the theme Rallying Behind NIA's Vision and Mission Towards Bagong Pilipinas. We reaffirm our commitment to advancing the goals of the agency. Together, as a member of this association, we play a pivotal role in transforming our agricultural landscape, supporting our clients, and the benefits of the future of all its members. Let us continue to work in unity and uphold the values that drive us towards a prosperous and sustainable future for everyone. Ladies and gentlemen, as the NIAIS Vice President, I have the honor to present to you the member or part of this activity. We have the NIAIS officers, headed by our very own Engineer Arturo Medrano. Also, we have the participant for this, our Engineering and Operation Head, Engineer Danilo Giamis. The Admin and Finance Head, Sir Al Baloran, Sir. For Finance Unit, Ma'am Imelda Sabakahan. We have for the institutional, Ma'am Alberta Sampayan. For operation under Captris, Ma'am Maria Lourdes Danga. For MAP IS, we have Sir Orbisio Kang. For engineering, planning, and design, Sir Pedro Madria, Engineer Pedro Madria. For constructions, Engineer Jerwin Calio. For property and procurement, we have Ma'am Marimar Villapanye. And those who are here, may I call on from the Admin and Finance? Are you with us? Yes. Okay, it's so kanang mingaw bitaw, no? Mingaw pa kay sugod pa man, no? Nag-earn pa sila og energy. Okay, how about Admin and Finance? Pwede naman siguro mo yell mo shagit, no? Para at least ma-acknowledge ang pinakakusog ng shagit, murag na ay premium kay. Okay? How about Admin and Finance? Yay! Okay, otrohon nato ang pag-fighting nato. Admin and Finance! Yay! Okay, Engineering and Institutional! Okay, Engineering and Institutional?
How about the Captures family? Hala, asa ang Captures? How about the Map Ayers? Okay, the LARPist enthusiasts, where are they? Hala, wala na, okay. Ang pultahan saraan in 5, 4, 3, without. Okay. Ang top management, oh, by the way, our very own Engineer Dexter Sablaon attended okay. From top management. Na, ikaw lang usta di ay. Okay. Once again, fighting! Okay, fighting yun nga fighting, ha? Gamay naman ang fight siguro. Pero asa tamang fight? Okay, we're gonna fight sa mga challenges sa tanan, ano? Okay. Okay, how about engineering and institutional? Guruy! Wala naman di ay. Asa naman di ay ito? Okay. So thank you so much. And know that in celebration of this 37th anniversary, you are part in this momentous event. Thank you so much that after all, we all know that NIAS has helped a lot sa ato, especially in times of needs. Okay? Not only in the times of happiness, matabang po ang NIAS sa mga kasubanan, mga panahon na to. Okay? So, that's all. We are all part in these activities. At this moment, ladies and gentlemen, we will hear an inspirational message from our very own Engineering and Operation Head, Engineer Dexter, Engineer Danilo Yamis. Danilo siya, Danilo siya Dani. Very good. Yes. In behalf sa ato ang division manager, which is naasa sa important, no, katong right of negotiations with the tagiya sa Latonar, itong affected with the Pandanon project. So naki-schedule man siya karon. So need yun to siya nga iyang atod. Either magpakasaba siya dito or siya mga saba. So ana siya nga so also in behalf sa ato ang NIAS President, which is on the official business dito sa Siargao. Nabuta na daw siya dito tinanaw. So wala sila karon diri, but I think Sir Dexter will be coming after the decisions. Anyway, this is whole day ba karon? Half day lang. Di na nako. Di na nako ipapadayon tong lechon. Half day naman. So half lang ang lechon. Anyways, no. Natay duha ka lechon karon para sa so that everybody, no, dili mo uli naluhaan. At least mo pauli mo nga busog. Ako day. Okay. So today we are celebrating the 37th anniversary of our NIAS. We all know na how important, no, how nag-take part ang NIAS sa tuang pagka-empleyado, no. They fought for the benefits of all, no, the personnel of NIA, no? And also they are the reasons also. They are one of the reasons nga nung nakakuan punta, naka-refund punta sa ato ang mga CNA. So that's part, no. Tanan man gyud dili ta perfect, but ato man siyang ato po siyang na benefits, no? Atong mga gipanghimo sa ato sa NIAS. So here also sa ato sa atong local, no, sa atong local nga NIAS, nakabenepisyo ba tanan? Magkamay raman. Nakabenepisyo ba tanan sa atong NIAS diri?
are all of us here are member of the NIS? Yes. Atong mga bago, nagpa-member na ba? Napasig magmahay mo, no? Nga dili mo magpa-member sa atong NIS. Kay gaplano ra ba si Sir Medrano, ato na natong inyong balagwa sa kabalo. Gaplano siya nga maghatag siya kuan kaning gift, no? Sa tanan. Buot-buot nung kuno. Buot-buot ma. Supposedly we will have to have a general assembly unta, no? Kay murag taro sa man gid da. Mak. So we'll be having our elections again, no? So katong mga nag-aspire to be a leader, no, to be one of the leaders for the NIS, no, association, you are welcome na, no? Kung gusto nyo ilisa ng atong mga current, pero kung okay ra gyapon ang ilang mga pagdagan, why not nga ato silang i-stay gyapon, no? There is ato ang NIS officers. But before that, I forgot, no, to recognize our officials in the presidential table. Good morning to our system heads sa ato ang Captris, Maria Lourdes Danga, ma'am. Sa ato ang aptik kayo nga MAP irrigation system head, Sir Olbicio Kang, sir. So, ang iyang gitay kayo, sir, di ba? Dili kay ako lang. Na may nangabot ng mga black ladies. Engineering na ni. So, okay, no, we have to enjoy, no? On this half day, let's enjoy, no, what we had. Sorry kayo, I think murag minimal na kayo ang ato ang karon financial, no, support. Kay gamay ra man pod ang ato ang siguro gamay ra ang ato ang naigo para ani. But no? At least, no, let's enjoy. Daghan pa ta. Daghan tag mga games ani dream youths, no? Karon ay mga games na to, napot ay mga prizes. Eh napot ay katong ato ang dali-dali lang, no? Grabe nga, dali-dali tayo nga contest ato ang kanya folk dance para bagyon. No, diri na to makita kung unsa ka talented ning ato ang mga empleyado diri kanang dali-dali ra makahimo dayon, no? Siguro niyan ay magsayog itik-itik. Ano itik-itik? Folk dance pa nang itik-itik. So anya mabala na to ani. Murag isa ra ba sa musayaw si Sir Orbicio. Ikuan lang tanya ni surprise. So napoy giandam ang ato ang kuan map. So kompleto. On complete pa po day. Ang ako ra mong nakita si Donna ra mong ready siya talaga sa iya mga tire. No? Sa tire pa lang daan, pildi na mo doy. So again, no, thank you and to be here sa inyong pag-attend sa ito ang 37th anniversary celebration for the NIA Employees Association of the Philippines. Again, good morning sa tanan. Top 3 ang number 1. Ang ikaduha, it's LARPIS. Ang ikatulo, MAP. Sige. Tab 3 ang una, sunod LARPIS, sunod MAP. Tab 3, LARPIS, MAP. Sunod, ang ikaapat, Admin and Finance. Then, Engineering and Institutional. Okay? So, may I call on the officers? Please, NIAS officers. All officers for NIAS be in front. So, dili siya, ano sa tawagan, hindi siya matawag ng mga power, no? It's because tanan man officers. Kim,
Kuya Ronald Sidinyo, Miss P. Barkley, wala man sa Duterte, and yours truly. Okay? So, dirita, again, is this space enough sa mga mag-present? Kung dili, palihog tag-atras. Gawas na gawas. Ito pong. Present. Officer, please. Shut down. Choreography, 30%. Theme and music, 20%. And audience impact, 10%. Okay. After which, after sa presentation, as a contest, after folk dance contest, mag-prepare na po dahil kaya mag-proceed na ta sa ato ang mga padula na yun. People of southern Mindanao. It is also called as the fingernail dance, characterized by the movements of the hands that resemble the movements of the ocean waves, enhanced by the long metal fingernails worn by the dancers. This dance is performed during weddings and festivities. For today's 37th anniversary celebration of NISP as the IMO chapter, CAB3's operation and institutional personnel will perform pangalay. Ladies and gentlemen, the CAB3's personnel. This time from Larpis Dancers. Nag-bayon sa likod.
Resulta sa 11th hour mag-practice ba? Kamu na mag-adjust na kanaw. Kamu po na mag-practice be, kamay ra kayong time. Okay ra kay na ay. Oo. Mas lingaw. Manalak, lingaw kayo noon. This time, let's witness the presentation and the performance from Math Enthusiast. Anak, grabe singkol eh. Wala kayo, grabe kayo. Enthusiast. Ladies and gentlemen, let's witness the performance of Admin and Finance Fighters. Kabalong ikaw pwesto na. Engineering and Institutional Development Unit.